Halo, halo, halo Maizi അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? Come on. Halo.
Yeah, I think they were took either way, man. This is all fucking bad. Like, Just another day. It's up to you. It's like it's an asset to you. It's one of them fills that market that I've seen a million times. There've been instances where one of them fills it, and the other one doesn't, and they leave it behind. But it's like it sucks. It's kind of hard to make a read on it. Depends on where end queues at the time too. Where's the best lucid counter you got to buy? I like the flexes. Oh, probably not. This is in a place to distribute. Yeah, I can talk this. So you can draw an S&P at the highs. Or love the fact that he invested in 30-minute per hour. Yeah, 30 minutes. You kind of expect, but you can't really expect it to fail. It's way higher resistance than big otherwise. Looks like the entry might get smoked anyway. Back. Entry gets smoked. Temporary. oh, but he was looking for the short from here to this. This song. Fine. There. That would have been I think nice. this is It's in the like high. with the R and all, but I think swing S&T out of 15-minute ES rejecting its hourly. Would have been like kind of discretionary with the ES being activated, yeah, but it's kind of like hour versus 30-minute. Repeatedly. These lows being run and us being in a 30-minute data, so that I'm no longer interested. Sucks too now for longs because it's like now the structure's kind of fried. Usually me too, Tate. Usually me too, but this one was pretty obvious that there wasn't a lot going for it. A lot going for it. So, like, I agree. Normally those ones that are right out and a half is faded. That could be our DR because like this was all today's one DR, like we are so respecting this bullish PDs, respecting this bullish. We zoom into the 5 minute, we can see that disrespecting these fives. Yeah, then we're respecting these fives.
Just like respecting this by some T high, just lower. we want to respect this 15. Maybe we inverse all these deals and look for continuation shorts to analog on NQ. That's a good deal, but previous Feeling it today. Holy, I'm feeling it. I golfed and played basketball yesterday, and I'm feeling like an old man. Old ass man. You know the fish from SpongeBob? Oh, no, he says my leg. I was thinking he said my back for a second, but no. He says, my leg! That was pretty good. Was that not pretty good? Oh, that came out way better than I was expecting. we have this 30-minute EQ tab. That's crazy. We look at this 15 minute. Oh, we got the EQ tab also. This is good, very good. We take this 15-minute inversion, just like this. You can take it for 1-to-1 and go break even at this highs. Yeah, it's a good Oh, one. that's what it is. Yeah, I knew my back was something. Right, man. Buggy. You're right. I knew my back was something. I couldn't figure out what it was. My back just gets a little stiff from all the swinging, I guess. Yeah. That is 5 minute open was upset. Still, that is not a very good trade. If you're talking about Anyway, the suspect is 30 minutes for shorts. how do you not know this by now, Eve? How do you possibly not know that? I mean, you literally bought an account like a
lines to this generated below. Still haven't touched NWAR on NQ. We know we want to do. But in order to get to NWAR, we're going to have to go through all of this garbage. So in order for us to get to NWAR, we're going to have to get through other early internal lows that can potentially give reaction. So it's just like, maybe if we inverse this 15-minute, gotta pull back into a 5-minute with this all intact. That could be down for con. You should be good if you're targeting the data low. Certainly looks like it's going to do that. I mean, Tom's got a cool suit now. I agree that some of those MCU suits did not have aura, but I feel like his suit now is sick as hell. I like how they made it look like he's going to be really evil at the end of No Way Home. I like the idea of him like being very vengeful and evil. Be entertaining. To be honest, I don't know about you guys, you're MCU guys, but I honestly don't really give a shit about Doomsday or anything. I think Robert Downey Jr. being Doctor Doom is sick. I'm sure it'll be a sick movie. But there's just no build up to it the way that there was for Infinity War and Endgame. Like when Infinity War and Endgame were coming, bro, that was like such a huge deal, I remember. It was like the biggest deal ever. That's a crazy take, Omar. DC movies get mocked into oblivion, honestly. Let's try and give me the best team. By the way, don't worry, I am locked right now. I am paying attention to the chart. Totally. Okay. Yes, sir. Was in 50 minutes and we got Give me the best team. I can get behind that. I can totally get behind that. Infinity War being the best MCU movie is super bad. I feel like that's like a cold take. Like I feel like a lot of people share that. So what? Protected high? You can't just say, isn't that protected high of the mix? How the hell am I supposed to know which one you're talking about? You always make me blush, Kiki. No way. The Guardian movies are good, but the Iron Man series is definitely better than Guardians. Guardian is really good, though. ES didn't. NQ inverse the 15-minute and ES didn't. Very interesting. I just hate where we're at right now. I hate it.
I actually hate it. Like maybe there's like a long form right now that people would take out of this 30-minute, but it is in alignment with our bias. It's alright low time frame structure. Not really, it's not even the fact that the 15-minute inverse that I care so much about, but I like it's like you're targeting its S&T high as your DOL for longs versus this, right? Versus this. This. Ugh. Ugh. I'm doing the trading AI calculation thing in my head where I'm trying to think of what scenario could form right now that I would like. Yeah, me too, Jill. Me too. I'm trying to think of what scenario I would like to take a trade right now. Nothing is screaming to me. Nothing is screaming to me. Even if we even with our bullish lead, it's just like what we'd be attacking versus what we'd be defending. Bad. Bad deal, bad. But it's also like, can't really jump into a short because the structure's getting cooked. You keep making new lows, not generating any LRL to target. Even if we popped up right now and like got into a 5-minute or some shit, and then started delivering to the downside, it's like our targets would be, this would be good, but our immediate targets would be kind of questionable. So it could just be a hand sit deal. Yeah, I did see Patty talking about his trade of 5 buy. That was crazy. That was crazy. Dude, Patty went off. Like, Patty was cooking. I don't think he took a loss. The fact that he lost is crazy. 100% win rate and losing by $300. That sounds familiar. Where have I heard that before? Where have I heard of someone having 100% win rate in a competition and losing by $300 before? What's up, Petra? Some chud did it once. Yeah, facts. My driver came in, Petra. Pretty good. Definitely feels like it's not totally the same. It kind of feels like if your dog died and then you bought a dog that was the same breed and gave him the same name. So it's been a little uncomfortable, but she's hitting the ball well, I should say. It's the ball well. I don't hit no slice. Not with my driver, at least. Everything else I do. Actually, that's not true. I have been having a little bit of fade with my driver. My whoop is good. I gotta figure out who are the people who join. There's a couple people who join my community. I don't know who it is. And I'm one trade away from my first payout. Should I take it or build the buffer? Do you need the money? That's what it comes down. If you absolutely need the money, take it. If not, build a buffer. Like if you're like dying, if you don't have the money, take it. What's up, Daryl? It's been an up and down month. It's been a weird month. Does it really though, Joe? I disagree with this take. Me taking a payout did nothing for my confidence. Personally. Like if you take one payout, but then you cook the buffer and then immediately blow the account, like not really a confidence builder. Or now you just have to spend your payout on getting the account back. If taking the payout would boost your confidence a lot, then being eligible for the payout should boost
boost your confidence a lot. You shouldn't even need the actual payout. It should just be the fact that you got to the point where you were eligible. That should be enough to make you feel better. I just don't want to log this for a right date. It's insane. So far, I can see this like being something that people take and then they make their Instagram videos of that. But don't worry, if it happens, I'll be there with you guys to be FOMO. It's like I just think that the high time frame DLL looks so much more like we want to go down. Well, that's not true. It depends. It depends on how this hourly closes. Like if the hourly candle ends up flipping on a huge bump right now, then obviously we'd be pretty bullish. But and we have this LRL generated, which is legit, but also this. Like I just think this, and also the fact that NQ hasn't touched its NWAG, and the fact that we have SMT highs at the top. Bad. And I guess this 30-second could have been a mech. What the hell is this? Like a piece of tape just landed on my mouse pad or something. That was so weird. Yeah, ES did touch its NWAG. Yes, it did. But, and you could call this with like maybe with the momentum of this, it was a mech, I guess. Out of a 30-minute. But it's like, and you also edged a 15-minute. This is one of those trades that like looks really good in hindsight, but I didn't really like it. We're getting this 30-minute respect of might be our highest one. This 30-minute gap from open. These are sponsored by, but it's not the first. It's not only the first. Never mind, our dog rose much. There's a chance that our rows are still this high. So no. And it's like, dude, if we were to rip up and then look for shorts out of this, like now the structure's cooked because all the lows have been taken. Yeah, like I won't be surprised at all if people took this. I just don't. I did not have even remotely close to enough conviction and bullish high time frame bias with what we were doing here for me to be looking for a long. Is this 30-minute respected or not? Yeah, exactly. Yeah. You guys hear the lawnmower outside right now? Fucking so loud. The time is going to open just now, and we are going to open this. Open this in 5 minutes. No. But we shape. I'm not taking. I don't think I'm taking it. I don't think I'm taking this. If it even inverses to begin with.
Now it's 9:56 too, so now we're coming up on 10 a.m. So you're getting a 15-minute opening up at your stop. Which in this case, it's like a little different than yesterday because you actually do have structure to the downside as a strong draw. So it's a little different. Like yesterday's had no structure, this one does. And also the 5-minute that we pulled up into is still a discount. Still a discount. You guys really don't hear that? The lawnmower? It's like there's an airplane taking off right outside my window. You guys said you didn't hear the fire alarm yesterday either, and then I went back to the recording and you can hear it. The music volume is your control, Anthony. Oh, true. No, that's true. I think the mic levels are different on Discord than they are on my recording. Thanks. No, I didn't. But did you? I personally don't have a ton of conviction in that bullish KOL on high time frame. But good So deal. I have a Nice. kind of bullish conviction. Yep. Unlike Anthony, I have a bullish conviction to versus you all. Right? If like Ronan ended up taking that, then I like know exactly how to phrase my question to him to where we'll get to the bottom of if that was a true Please say that is how it possible. But in my opinion, oh, my back. What's up, Marsh? I noticed too, honestly, that I'm a big fan of stuff that's delivered from like the hourly. Like hourly, I think, is my favorite high time frame for PRAs for delivery. Because of the fact that we weren't really fucking with any hourly, kind of cooked the deal for me too. I saw that Justin Wheelan is posting something, like a new strategy or something. I saw Owl made a post making fun of him for it. Right. It's crazy shit. Owl's a beast. I like Val. He's funny. So, man, I want to look for like a continuation short off the 15-minute, but it's just like impossible with how this 30-minute is closing on ES. It is just impossible. You gotta think more LG. You gotta think like in recency terms, like how recently this is the delivery to the upside. Like, yeah, it's sketchy. Plus, this move up is forming from a 30-minute gap tap that was held at a discount. It would have to be like an insane inverse to the downside for me to want to short it. Maybe like an SMT ES like takes this high. Maybe. But like I'm not like obsessed. Oh, dude, it's bit my tongue. I'm not like obsessed with well, oh yeah. Now that that hourly just closed like that, like I'm not like obsessed with the idea that we absolutely have to go down either. Like we
bounced. Look at where we bounced. We bounced super perfect on this 30 minute. It might be a fade day for me, boys. You can take it, but like I just am not loving this at all. I guess this is another S&T actually. Not in it, but there's a 30-second entry right now. Off of equilibrium too, and it's at a 15-minute. I jumped in. A little late, but I jumped in. Equilibrium tap. Anthony is in a trade. I'm not going to 15 get in minutes, this sweep of trade the highs, because there are not much divergence, for LRL generated. But I will say that ES was respecting the hell out of its 30 minutes, so it's kind of fucked. It's kind of like an in-between deal. I wouldn't be surprised if this lost at all. it is a win. Okay, We'll and see. it's something like this. Structure's too good on the downside. And the structure is too good. Or sell side. I think this is a totally fine fade if you fade this. The SMT was kind of the last kicker for me where I was willing to take a stab, but come on. Come on, then, Keith. Right down. Right on down. I said if this is the win, it should flush through right here. But usually should happen. Don't really love where ES was at, though. Just you're banking on an SMT at the 930 high, I think it is, right? Yeah. It's an SMT at 930 high plus equilibrium rejection with 15-minute continuation inverse. And crazy structure. If this one loses, I might be a little annoyed with myself, to be honest. Because I hated where ES was. Cooked. We're cooked. Cooked. Just kidding. Just kidding. Now we're cooked. So I can say just kidding again. Just kidding. Just kidding again. Now we're cooked. This one is a good one. Yeah.
Not a completely good run rate because we are in this range. So, price is in a range we don't want to take a trade. Technically, this is a not trade on the 15 minutes. Really want to take that. But I'm just leaning more bullish. Also, it's still good, so let's see if we can get some. I don't think I'm gonna get to say just kidding again. Remember when I said you guys can take this, but I'm gonna feed it? Then I didn't feed it. So stupid. R was there too. I think this is like a good loss. It's just also a bad one because of what ES was doing. Like ES wasn't in some super dope manipulation spot, even if we had an SMT at 930 high. At the last second, that was kind of what put me over the edge with it, where I was like, okay, SMT 930 high, down. But it's not like we were doing something insane. We just respected that the way that we did. Only take a low, so This was 100% just ES. We had everything going for this except for ES not being in the best spot that it should be. That was literally it. Everything else I think was fire. Yeah. Yeah. one just 15 minutes to get misrespected. On the 30-second back. You mean earlier? I didn't like it. I don't know if you're serious, but there's a. What do you mean if I'm serious? Peace, Grande. Yep. But it's okay. It's 100% just on. It's. I think the issue with that trade was 100% just ES not being in the best spot that it should be. Well, Ronan took the same trade. Well, I guess that answers that. Ian go long from Yeah, he said he has his bullishness. Yep, same thing. Same thing I said, right? Same thing I said against that shit. It's just very yes as that. Put it here, aim it to this high. Go the one, but I want a better answer for this. We want the first we want to invoke this 15 minutes. Never think what we should do. You are only in a good spot. I want some good question. Let me text him. Let me text him so we can vent to each other.
Oh, Ronan should the 5 same minute to the trade. upside. Just like he has a 5 minute that I I think don't care. They are in a potentially deliver crazy win 15 streak, to it. man. If I could get I'm in a distracted, but losing streak. the LRL is still there. Projecting golden pocket pretty crazy. It's just ES is same problem though. ES is still just not in a spot to where it makes sense for a reversal. So I didn't like it, but I just didn't have a ton of conviction in what we were targeting. Like I didn't have a ton of conviction. I didn't think we'd even move this far up as we have. I might take this trade. It might be a dumb trade, but I like this. If we get a bounce off and a up close candle, if we up close bullish candle, I will take this. Break even at that high to our obvious deal. PO3 too. Yeah, no, it was a good trade aside from where ES was. It's literally the only thing that I think was wrong with it. We want the 15-minute to get open up. Then we want it to make a PO3, a bottom wick. Oh, here we go without any entry. What the hell is this? Holy shit. Here we go. The candle report freeze. What the fuck was that? Where our hero is our draw gone. I think it's kind of some kind of news. That's crazy. No news. Oh, Anthony and Ronan are trying to short. End the war. End the war. That's what just happened. No news. It happened to me. Yeah, this is the news. Fall below 94 barrel down 2.50 on the rate. Ronan, you didn't like the 30-second long at the bottom, right? Too. Shit, bro. What is happened? Single candle. The 5 minutes. I didn't think it was valid. Not a news, right? It's not a news. We have taken this without doing this. I waited for up close candles, right? See, this was enough for not enough for. If it is a loss, it would be a terrible one. So either way, it is a win-win. Okay. We lose our DOL to this. The top tower. This one? What was it? It's whatever, there's the two in it. But yeah, either way, I didn't like the long down there either. Oh, this is the news. It's going to begin negotiation on a simpler program, but When Russian did has you not want to been be for final. just after hours fail? Or you mean in general? You wanted longs? Prior to what? Oh, prior to our trade. Yeah, I mean, I had a bullish lead, but I didn't like how we were targeting, like how high time frame we were targeting the S&T highs with ES having all the LRL below. The news candle. US and Iran reaching deep. Anthony. That's an Iran deep. This is What came in? You gonna do a scandal? Candles, you
don't really treat them much differently usually. Except if they have massive wicks, they can be really good draws. So we got this. We open the 15-minute. Either we are ready to wait for that 15-minute or not. We didn't get any, so we are good either. Let's see if we get any trades to let us. Like, it's so funny that it literally is US and Iran reaching out. It's literally what it was. Fuck Iran. This guy scammed me. I got scammed by an Iran guy. I'm like an 80-year-old woman or something. That's all time eyes on ES. No, the $80 is worse. No, he was from Iran. Have you ready to bring the law looking into it? Do you know it's illegal apparently for US and Iran people to send each other money? It was. Imagine you're short. No traffic. Did we? Oh, I got full TP. Did we get full TP? 300 No, we point got envelope. $1,000. Yeah, dude, imagine. Wouldn't that be awesome? I did take the 30 second. I'm mad at myself just because I wanted to fade it. Like I was saying the whole time, like I mean everyone who's here, you can attest to it. I was saying the whole time, I was like, I really don't want to, like I really want to take this, or don't really want to take this, but then, like we started delivering the way that we were delivering. I noticed there's equilibrium on NQ2, we were respecting the 15-minute, and then, I noticed that the thing that like put it over the edge was me noticing that there was an SMT at 930 high, like which was significant enough for me to think, oh maybe, but like I was literally thinking, really like where ES is right now. It's not really a spot to distribute, but I took it anyway. Yeah, but that's like, it's a 5-minute internal high, the gap that was inverse.
Got these down close candles. This is a probable short because we have this data below, so I have this 500, but it doesn't matter. Does matter kind of because if we have an assembly, it would be better. Like if we sweep, it would be better anywhere around here. If we sweep this, we have assembly. Be better like now we can just and war away. Not okay with it, but the strategy have a There's any security to Batman. There we go to the Nighthawks. It's better to take it as a 1 because we are already inside a 5 minutes. But if we have enough conviction, we can take out 2 contracts and then 1 contract. Experience ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പ് 0% ആക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്ന വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചൂടുള്ള സർവീസ് വെച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ
ഹലോ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോണിറ്ററിന്റെ ഒരു എൻക്വയറിക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു. മോണിറ്റർ നാഗമ്പടത്തിലല്ലേ? ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹലോ. ഹലോ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോണിറ്ററിന്റെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിളിച്ചേ. മോണിറ്ററിന്റെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിളിച്ചേ. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ആ ആ, നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോണിറ്ററിന്റെ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചായിരുന്നേ. മോണിറ്ററേ. ആ ആ, ഡിലേ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടിങ് 8 രൂപ 9 രൂപ. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എക്സ്റ്റൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുണ്ടോ? മറ്റേ ഈ രണ്ട് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ വരുന്നത്? അത് അതന്നെ, ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആ ആ ആ, അല്ല, മോണിറ്റർ അല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ മോഡൽ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഇല്ലല്ലേ? ആ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു എക്സ്റ്റൻഡർ സ്ക്രീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, സെയിം ഇത് വരാൻ വേണ്ടി, മോണിറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലാതെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹലോ. ഈ മോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മോണിറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലേ, ഈ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മോഡൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത്. വരുന്നില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ 8,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റർ ഏത് മോഡലായിരുന്നു, ഏതായിരുന്നു സംഭവം? ഏത് ബ്രാൻഡായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു?
ബെൻക്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ അതൊന്നും അറിയാൻ വിളിച്ചായിരുന്നേ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ശരി. ബെന്യു. ഇവിടെ റൈസ് ടു ദിസ് ലോക്ക്. We got this 30-minute tap on the yes, which will give an assumption. What do we have an assumption? Have we got an assumption? Yeah, we have an assembly, yeah. Look at this. This is an assembly. We zoom out to 15-minute, you can see that is an assembly. What is happening on the 15-minute is don't have any assemblies on the highs. Adjusting equal highs and lows. Terrible time to take in trades.
അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈസമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിൽ നമ്മൾ പക്ഷെ കാക്കവൺ ഇവിടെ 6 മണി തൊട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോഫിയും ഇവിടുത്തെ ചീസിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും വൈറ്റ് എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് എത്രത്തോളം ചീസിയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോഫിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു വീട്ടിലെ ഈവനിങ് സ്പോട്ടും കൂടെയാണ്. ഇതുവരെ താഴത്തെക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്പോട്ടിലൊന്നും ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് സ്പോട്ടാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം അത് മകളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞാൻ സായമടക്കമുള്ള എല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കഴിച്ചത്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും എല്ലാ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് അവരെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് വന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് പാലക്കാട് തറവാട്ടിൽ വന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എത്ര 500 രൂപ വാരിയെടുക്കാം? താല്പര്യമുണ്ടോ? ഒരു ചലഞ്ചാണ്. 500 രൂപ എത്ര വാരിയെടുക്കാം? ആരൊക്കെ? വിഷ്ണുവാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേജും ഫോക്കസ് ഫോട്ടോസ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 എടുക്കാം. 30 സെക്കൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. എത്ര വാരിയെടുക്കാം? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 200 എടുക്കാം. ഉറപ്പാണോ? ഓക്കെ, പ്രതീക്ഷ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോക്കസ് ഫോട്ടോസ്. അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുക. Very important. This is just a friendly reminder that Mark Zuckerberg created Facebook at 19 years old. Steve Jobs became a millionaire at 23. And Tom Brady won his first Super Bowl at 24. So if you are any older than the age of 24, it is over. I have a deviated septum, and it's a piece of tape to put on your nose that opens up your nostrils. Nostril breathing is very low. ഇതിൽ ഞാനൊരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് ഈ ഒരു ചേട്ടൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാനും പൂരിക്ക് ഓട്ടം ഓടിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരാളെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരിക്ക് ഓട്ടം ഓടിച്ച ഒരാളുടെ വിഷമിക്കുക എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ചേട്ടൻ 5-6 മൈലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാത്രി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ ഓട്ടം ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ പക്കത്തും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒട്ടും ദൈവപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നോടുണ്ടാവും പഠിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തീർച്ചയായും പഠിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നില്ല.
ഞങ്ങൾ ഇതേക്കാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബൈക്ക് सिखाने जाना। अच्छा अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं छोटे बच्चे को पापा स्कूल छोड़ेगा, देख देना चले बाबू चले। हाँ ये सब लग रहा है, चलिए हाँ फोटो से क्या ले जाना क्या। अरे मैम बच्चा तो बहुत छोटा है मैम, बच्चा कहाँ डिलीवर होता है। तो आप मेरे चाप लगे ना इसको। अच्छा तो मैम इसको हाँ वेस्ट फिर टाइम Because many are told we are getting out of it, so you can see. This is one of the most beautiful. ये पैसा है It's about vibrant. It is being cuter and like a good color is it? നമ്മളിപ്പോ മലേഷ്യയിലാണ് ജസ്റ്റ് ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം ചോദിച്ചു അതെന്താ അവിടെ സോപ്പിന്റെ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ചെറിയ മുതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇക്ക് പറഞ്ഞു അതാണ് അത് ജസ്റ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് ആ തീ കാണിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു സ്മോക്ക് വരും. ആ സ്മോക്കിന് അടിപൊളി സ്മെല്ലും ആകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മീഷോയിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കിയിരുന്നു. കുറച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. പക്ഷെ പിന്നീട് മീഷോനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവുള്ള ഒരു സൈറ്റ് നീരായിട്ട് പിന്നീട് കൊറിയർ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇതെന്താ സാധനം സ്മെല്ലാണല്ലോ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. വേണ്ടിയിട്ട് റിച്ച് ഫീൽ കിട്ടും. ഇത് കത്തിച്ചാൽ വീട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സ്മെൽ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. all I want is this. And I don't think it's fine to ask. I think
To be honest, I want this to sweep that high, so I want to look any more trades. Now this unmitigated tracking is over. If you start calisthenics, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പേടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരു 30 സെക്കൻഡിൽ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ നമ്പർ 1 ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. പതിയെ നിങ്ങൾ അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട്. നമ്പർ 2 ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് അതേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ. പക്ഷെ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല. നമ്പർ 3 ഇറ്റ് കീപ്സ് യു സ്മോൾ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല, പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഷെയർ ചെയ്യില്ല, ട്രൈ ചെയ്യില്ല. ഏത് കഴിവില്ലായ്മയല്ല, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കഴിവുകൾ കരുതിയിട്ടാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പേടിയാണെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുക. ഇവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. Do we have any SMTs for longs? We tapped into that 15 minutes. No, can't contribute to long structure. Oh, this 2 minute. We can try this long, but I can see the 15 minutes. See the 15 minute and put that SL here. I will see. Like enter here. Put SL here. TP 1 to 1. You're entering into straight. Okay. He ended off what? There is those 2 minute gap. Okay. Then we have this 1 minute gap here. We inverse this 1 minute gap. Followed by SMTs at the below. Only row is here. Break even at this high. Ended on this momentum. So technically this is a bad trade, but so we have this LR below. So this is a bad trade technically, but if we just zoom in and say whereas this want to go, the answer is only to that row, because high time frame we can see we EQ into the 15, 30, everything. Then the only thing we have to push forward is this high and tap 15 minutes, 30 minutes, and very good rows above us. So obviously we are looking for that to get hit. Should we take this in our account for small trade? Should we? What do you think?
So I am taking this for 0.01 lot size. Are we getting stopped out? If I can get my mobile up, I will take it for the lowest lot possible. Buying this for the lowest lot I can possibly take and putting my ESL just below this level. That will be a $1 or $2 loss. So I will put it right here. This is just for documenting, nothing else. So how is 1 minute here and SL is around here. All good. Let's try this. Only taking reason is just discretion. Most of this trade is discretion and this 15-minute bullishness. We tapped into this level, but doesn't matter because our final draw is this. Break even will be at that candle, so don't tap into that level yet. You can see it is running here. You see that? So your trade is running in a 0.32 profit, and that is crazy. See? Oh, look at this lowest lot size possible. Break even at those highs. Should have failed my stop right there. Okay. All positions out here. Oh, yeah. I'm getting out of this position just because like we already get this move down. We are not expecting any more pushback. So this candle itself we want the pushback, so it will be a break-even trade. This is just random trades, okay? Because I am just bored, nothing else. It's not even a worthwhile trade. If you zoom out in the 15-minute, we can see that we are forming this sell model here. Can you see this? Don't want this. So it delivered. Holy fucking shit. We entered here. Top is around here, right? Around here. We recorded 1-to-1. Nothing happened. This is the correct break-even zone which we actually ignored. So anyway, there is no valid trade for us today.
ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കമന്റ് ഇട്ടവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് നടത്തിയത്. ഞാൻ തന്നെ പറയാം. 2 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ട്യൂഷൻ സെന്റർ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു 8 മാസത്തിന് മുന്നേ ഫാമിലി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു തട്ടുകടയിൽ തുടങ്ങി. തട്ടുകടയ്ക്ക് മുന്നേ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പാനിപൂരിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പാനിപൂരി ഓടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് തട്ടുകടയിലോട്ട് മാറ്റിയത്. പിന്നെ ട്യൂഷൻ സെന്റർ വഴി എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് തുടങ്ങിയതാണ് ജ്യൂസിന്റെ പരിപാടികൾ. അത് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കൂട്ടുന്ന വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നീയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വന്ന കമന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Like we should have making like $5. Oh man, that is too much. I don't remember where we entered. I think we entered around here. Right? Yeah. No, we entered here. So you guys said the first train ഞാൻ book ചെയ്തു. It was so beautiful. ഒരു സിംഗിൾ ക്യാനിലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയാൻ വേണ്ടി പറ്റി. And it was a 5-minute train. And 3 minutes സിംഗിൾ ക്യാൻ പഠിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ക്യാനിലെ ബുക്കിലാണ് നമുക്ക് ടി വി കിട്ടിയിരുന്നത്. And it was beautiful. എനിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് SMT ഫോം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ട്രെയിൻ. So ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ആകെ ഒരു ട്രെയിൻ എടുത്തു. എനിക്കതാണ് മൺഡേ ഹോളിഡേ. പക്ഷേ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. വെനസ്ഡേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഐഡിയൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ കയറിയില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ട്രെയിൻ വി ഡു ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് വീക്ക് ഓൾസോ. ഇതാണ് നോക്കണം. നമുക്ക് $400 മണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ടി പി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ടി പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ 400 മണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. 420 എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ 394 ഒതുങ്ങി വരുന്നു. ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്. Travelers have been wearing layers of clothes for years to avoid paying bag fees. But why should we have to look ridiculous just because we don't want to get scammed by airlines? And that's exactly why we invented this. It's called the Voyage Code, and it's the world's first. It even has. Oh, hell no. What the hell am I looking at? I just caught it 15 to 1 on the 5-second time frame, as you can see. The price. ഇന്ന് ഞാനൊരു
What is this try doing, bro? Holy fuck. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്? സൗദിയില് 2006 നമ്മുടെ ഈ അബ്ദുൾ റഹീം ഒരു ഡ്രൈവർ വേക്കൻസിയിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അൽ സി ഏരിയയിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ പട്ട മാർക്കറ്റ് സമീപിച്ചൊരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ അപകടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ആ വാഹനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോൺസറുടെ മകൻ, 15 വയസ്സുള്ള മകൻ, നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. വൈദ്യോപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമാണ് ഈ 15 വയസ്സുള്ള അനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുട്ടി ഈ ഡ്രൈവറായ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിർത്തി. ആ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ അനസ് ആ സിഗ്നൽ ലംഘിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഹീമിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വളരെ രോഷാമുണ്ടാവുകയും അതിനും വല്ലാതെ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് കൈതട്ടിയാണ് പത്രത്തിലെ ഈ വൈദ്യോപകരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടു. ആ സമയത്താണ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റഹീം. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൾ റഹീം ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി കുത്തിച്ചത് കൊലപാതകമേ അല്ല, അതൊരു കൈയബദ്ധത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് അബ്ദുൾ റഹീമിന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. സൗദിയില് 2006 നമ്മുടെ ഈ അബ്ദുൾ റഹീം ഒരു ഡ്രൈവർ വേക്കൻസിയിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അൽ സി ഏരിയയിലെ ഒരു ഹൈപ്പർ പട്ട മാർക്കറ്റ് സമീപിച്ചൊരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ അപകടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ആ വാഹനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോൺസറുടെ മകൻ, 15 വയസ്സുള്ള മകൻ, നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. വൈദ്യോപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ. Well, unfortunately, I think there because we are already past the 11 a.m. So, not Friday. Not chain, not trade. And string.